ఇక్కడ SABలో what are the things that we need to focus? అది very, very important aspect. In Tier 1 cities, but nevertheless, everywhere in the country, the drugs, the ganja, our universities protect చేసుకోవాలి, our college children protect చేసుకోవాలి, our intermediate children protect చేసుకోవాలి. So the focus should be from junior colleges, the focus should be on engineering colleges, the focus should be on our degree colleges, the focus should be on our universities. Ikkada eyes and ears to the ground. We would have to make sure that we have informers at that level, at that college level, so that we get to know in case some ganja is being sold, some drugs are being sold, somebody is promoting them in that particular university, in that particular college, all the medical colleges, all the engineering colleges, all the universities, all the junior colleges. We've got to have our informers right up to that stage. And we would have to be open to collecting the news. ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చినా కూడా we would have to go aggressively to ensure that the roots are removed. అక్కడ అమ్మడం వన్ ఆస్పెక్ట్, అమ్ముతా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పి లోతైన డెప్త్ లేకపోయి పూర్తిగా వ్యవస్థను నిర్మూలించే ప్రయత్నం చేయడం, కార్యక్రమం చేయడం రెండో ఆస్పెక్ట్. దట్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ చీకటిలో ఎక్కువ జరుగుతాయి. అంటే ఈ పబ్స్, ఈ బార్లు, వీటి మీద కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కన్ను వేసి ఉండాలి. ఇన్ని చీకటి సామ్రాజ్యాలలో ఎక్కువ జరుగుతాయి, చీకటి ప్రపంచాలలో ఎక్కువ జరుగుతాయి. సో చీకటి ప్రపంచాలనే దాని మీద కూడా, రాత్రిపూట జరిగే కార్యక్రమాల మీద, చీకటి ప్రపంచాల మీద కూడా there would have to be some kind of a vigilance that periodically we need to get to the bottom of it. అక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయా, జరగడం లేదా? We should have our ears and eyes. మన పిల్లలను మనం కాపాడుకోనే కార్యక్రమం మనం చేయకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ ఫెయిల్. దీని నుంచి మనం మన పిల్లలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద, అందరి మీద ఉంది. సో SABలో another most important focus is this. We would have to make sure that our institutes are protected, our children are protected, our colleges are protected. ఇది కూడా ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్. సో వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది మనం పోలీస్గా, ఒక డీజీగా, మనం we leave a mark. How effectively have we handled this? హోమ్ మినిస్టర్గా కూడా ద ఫోకస్ ఏరియా షుడ్ బి దీస్. ఇక్కడ మనం ఈరోజు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నామనేది గేజ్ చేసుకుంటాం. ఈ రోజు నుంచి ఎవ్రీ మంత్ మన ప్రోగ్రెస్ పెరుగుతూ పోవాలి. అండ్ 1 year డౌన్ ద లైన్ ఎక్కడికి చేరాం అనేది రీఅసెస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎజెండా దట్ వి గో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఈ విషయాల మీదనే నెలకు ఒకసారి నా దగ్గర రివ్యూ జరగదు, ఓన్లీ ఆన్ దీస్ ఇష్యూస్. ఈ రివ్యూస్లో లాస్ట్ మంత్కు ఈ మంత్కు ఏంది పురోగతి, వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్ దట్ హెస్ బీన్ అచీవ్డ్ అనే విషయం మీద నాకు యూ గివ్ మీ అ ప్రజెంటేషన్స్. లాస్ట్ మంత్ వాజ్ దిస్ మంత్ ఇస్ దిస్ అని you give me a presentation to show your credit.